Hi, willkommen beim Lukas-Filmgespräch zum Film Any Day Now. Heute sind Moritz und Anna-Luz bei mir im Studio. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Wilke vom Lukas-Team und ich gebe gleich ab an die beiden für das Fragestellen. Unser Filmfestival Lukas findet ja dieses Jahr wieder hauptsächlich im Kino statt. Vom 30. September bis 7. Oktober in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach. Für alle Schulklassen und Gruppen, die nicht da sein können, haben wir ja auch wieder das Online-Angebot, also klickt euch mal rein. Vielen Dank an dieser Stelle noch an das Medienprojektzentrum Offener Kanal MOG Rhein-Main hier in Offenbach dafür, dass wir das Studio wieder benutzen dürfen. Aber jetzt zu Any Day Now. Über Videokonferenz zu Gast sind heute Hamy Ramezan, das ist der Regisseur und Drehbuchautor, Antti Rautava, der Drehbuchautor und Keshvari, das ist der Hauptdarsteller im Film. Herzlich willkommen bei Lukas. A very warm welcome to you in the Zoom conference, Hamy, Antti and Aran. Really nice of you to take your time to talk to us today. Thank you so much for invite and giving your time to us. It's a pleasure meeting you and so honored to be part of your program. Ja, thank you. Aber bevor ich jetzt abgebe, an Anna-Luz und Moritz noch die kurze Spoilerwarnung an euch. Guckt unbedingt vorher den Film, bevor ihr das Filmgespräch schaut. Und ja, damit können wir starten. An Hamy, wie viele Sprachen wurden im Film gesprochen? Welche waren das? Wir haben 3 gezählt. So the first question is for you, Hamy. How many languages were there in your film Any Day Now? We have counted 3, and what were those, if you could tell us? Yes, actually it's a very good question because it was we could have had a lot of languages, but it would have been very confusing. So in cinema, making things simpler is the better. So we had Persian language, English, and Finnish. Ja, also er hat gesagt, dass die eine ganze Menge Sprachen gehabt haben könnten in dem Film, aber um das leichter zu machen, um es ein bisschen für den Film zu simplifizieren, hatten die dann Persisch, Englisch und Finnisch. Ja. Genau. An Aran-Sina gab es Stunt-Doubles für den Sprung von der Klippe oder haben die Schauspieler von Jigi und Ramin das selbst gemacht? So this is a question for you, Aran. Do you recall were there stunt doubles or stuntmen for the jump off the cliff, or did you and the actor of Jigi do it yourself? Yeah, of course we did it ourselves. No, I'm just kidding. We had 2 stuntsmen to do it for us. Okay. Ja, es gab Stunt-Doubles dafür. Dachte ich mir. I tried to make them jump, but they refused. It was too high. Ja, er wollte, dass sie springen, aber sie haben das abgelehnt. Yeah, I mean, if you risk your stars that early in the film, it would. I think it was a good decision on them not to jump. Ja, also ja. An Antti. Ist die Geschichte im Film exakt so einer Familie in Wirklichkeit passiert? Falls nein, wie nah dann an einer Vorlage ist der Film? So this is a question for Antti. Did the story of the film actually happen like this to a family in reality? And if not, how close would you say was the story to something that happened in fact before? Well, it's heavily based on true events, but it's purely fictional, the result. So I think in some part of the writing process, the Mehdipur family took control, and we started to follow them, and
the writing happened after that very easily. Okay. Also das ist schon fiktiv, aber es ist sehr stark basiert auf tatsächlichen Gegebenheiten. Und er hat gerade gesagt, dass die Familie Medipur sich an einem frühen Zeitpunkt auch beteiligt hat daran, was da passiert ist. Da würde ich gerade noch mal kurz nachfragen, was das heißt. So Antti, could you explain that a little bit more? The family Medipur, how it was involved in the story writing? Well, we started writing actually before the actual writing. Hamy told me a lot of his own memories and anecdotes and that kind of stuff that was an invitation for me to the world of the film. And so in this way, I got the tone and a glimpse of the heart of the film, what we were about to start to write together. Es gibt ja auch viele Familien, denen das so ähnlich passiert ist. Ja. Yeah. So, yeah, what Anna-Lu said, there's a lot of families that things like this happen to them. And yeah, Hamy, what would you say, what percentage of things did you actually experience in your own life? And did you have to add a couple more things to explain the story? I think Antti said it very well. You know, I have learned that every film needs a human touch, human reality, real emotions from somewhere. But after that, I have learned again as 42 years old film director that the reality or truth that what happens in your own life is just research, and the truth in real life and in cinema are very different with each other. So you have to represent that truth. So it's a bit problematic to speak percentagely, because then you would understand it wrong. Of course, there are scenes that, you know, I have put straight in. But as Antti said, you know, we allowed ourselves because we wanted the audience to trust Mehdipur's and the filmmakers, and we wanted to respect the audience. So we wanted to experience it like the audience as well. So it's sometimes hard to give up control of writing, acting like a god, and putting things, making characters do what you want, and so we got very playful like children, and we were very much interested and fascinated on how these characters live, who they are, and where they are taking us, not where we are taking them. Okay. Ja, also er hat das noch ein bisschen ausgeführt, wie die Geschichte zustande kam. Also es sind viele eigene Erfahrungen damit da drin, und er hat gesagt, die eigenen Erfahrungen funktionieren so ein bisschen wie das Nachforschen in so einem Gebiet. Und er hat gesagt, dass das Nachforschen und die eigenen Erfahrungen der eine Teil von Wahrheit sind oder Realität, und der andere Teil ist dann tatsächlich, was in den Filmen passiert und was die mit uns dann machen, wenn wir die angucken. Und jetzt zuletzt hat er dann auch noch gesagt, dass die Familie Medipur aus dem Film dann irgendwann so ein Eigenleben entwickelt hat und dann sich da von da aus die Geschichte so ein bisschen weiter gesponnen hat. Ja, thank you.
An Aran-Sina. Wie alt war Ramin im Film und wie alt war Aran-Sina, während der Film gedreht wurde? So this is about the age of your role, Aran. Do you remember your age while filming and your age in the role? Ramin Metipur was a 13-year-old boy, and I was 11 years old at the time of shooting the movie. Thank you. An alle. Hat Ramin den Brief mit dem Bescheid über die Abschiebung der Familie komplett richtig wiedergegeben? Oder hat er gelogen, als er sagte, die Familie hätte noch eine Chance auf einen Widerspruch? So this is a very complicated question for the film. So in the film, the character of you, Aran, reads a letter, and we would like to know, did he give the content of the letter completely, or did he lie about, did he maybe lie about the possibility of a chance for the family actually to stay? So we would just like to know, is there something that you can say that actually was in the letter, or did your role completely tell what was inside? As I remember, I think he somehow put a little bit. I think he was truthful about the letter, but I don't know if he was 100% like honest about what the letter had inside. Yeah, maybe Antti and Hamy, can you tell us something about the letter? What was really inside in it or not? I think I agree with Aran that I am not quite sure. I think Ramin knows what he did, but I'm not quite sure. Okay. I just try to see. As you, I try to figure out what he is leaving out and what he is actually reading. Aran hat gesagt, dass er glaubt, dass das schon alles so wahrheitsgemäß wiedergegeben wurde, was Ramin in dem Letter gelesen hat, in dem Brief. Und der Regisseur sagt, ja, dass es uns tatsächlich überlassen ist und dass er selber nicht wirklich weiß, was da vielleicht drin gewesen sein könnte oder was rausgelassen worden war. Also ja, ich finde es echt interessant, wie er diesen Personen tatsächlich so ein eigenes Leben gibt. We find really interesting that the persons in your film, for you, they are real persons. They have real secrets, and you could not tell us what they are, even if you're the director or the screenwriter. That's really interesting. But yeah, we kind of believe that he told the truth. That's great to know. I think it's everyone's. You know, like in a real life, you have to always look at person's eye, get to know him, and make your own understanding of what he is saying or she is saying. And I think that's the beauty of life, because even that we would understand each other, we always have a different point of view on the same understanding. Ja, thank you. Und also er hat gesagt, das ist irgendwie auch das Schöne am Leben, dass man Leuten irgendwie ins Auge gucken muss und irgendwie bewerten muss, hat die Person mir jetzt gerade die Wahrheit gesagt, und ja, dass es da so gewisse Bereiche gibt, die man nie so hundertprozentig einschätzen kann. Das ist irgendwie so das Schöne am Zusammenleben, sagt er. Für uns. I can give a little, maybe simplified example that you are talking with your friend, and maybe you are talking about something difficult subject matter, and she or her
say something, and you think that she or he lies, but in the end of the day, you are not sure, and that is beauty of people, because even sometimes, even when somebody lies, it tells much more about his or her personality or haavoittuvaisuus. Vulnerability. Yeah. Mhm. Ja, also er hat noch hinzugefügt, dass manchmal ist man sich total sicher, dass zum Beispiel eine Freundin oder ein Freund einen angelogen hat, aber das ist manchmal nicht so schlimm, selbst wenn man das weiß, weil man weiß, warum eine Person das gemacht hat oder ja, dass man irgendwie der Person irgendwie, man weiß ungefähr, wie sie sich verhält und versteht das auch zu einem Stück weit. Und er sagt, das ist irgendwie so das Schöne am Zusammenleben, dass man damit auch klarkommt. Wenn, ja. An Hamy und Antti. Das Ende war nicht gerade ein Happy End. Wird es deshalb eine Fortsetzung geben, damit sich vielleicht doch noch ein kleines Happy End entwickelt? So this is a question for you, Antti and Hamy. So the ending of the film was not quite a happy ending. Would you say that this leaves room for maybe a sequel? Well, if Antti is interested in sequel, maybe I can consider it, but I give the card to him. In my opinion, for me, it was a very, of course, what happened with Ramin and the girl he likes is, it's, I didn't see, Ramin had his dance. His father taught him something, and for me it's a happy ending because during the film things like letter, I think the letter is trying to deny them to be a family and to rip them apart from each other. And for me to see them not losing their personality and be together until the end and never change, or they don't get hurt, even they are being tried to hurt many times. So for me, it was a pleasure to see that, even though the destiny, you can maybe translate this. Ja, okay. Also er würde gar nicht unbedingt sagen, dass es so ein richtig nicht Happy End war, weil Ramin eine ganze Menge geschafft hat und gelernt hat im Film. Also er hat dann am Ende den Tanz mit dem Mädchen bekommen, auf den er so auf den er so abgesehen hatte. Und, aber es wurde ja auch mitten im Tanz abgebrochen. Aber er meint, dass dieser Brief, den es da gab und das Geheimnis darum, der hatte irgendwie so der Brief hatte die Absicht, die Familie auseinanderzureißen und so. Aber die Familie hat das nicht zugelassen und ist sich über die Dauer des Films irgendwie auch treu geblieben. Und selbst ganz am Ende noch ist es irgendwie, sind die als Familie zusammengeblieben und waren sich irgendwie ein Stück weit treu. Deswegen findet er es nicht unbedingt direkt wegen dem Ende so super wichtig, einen zweiten Teil zu machen, aber er will trotzdem jetzt den Drehbuchautor dann nochmal dazu was sagen lassen. Aber ja, ich würde noch ganz kurz eine Sache sagen. Ja. Ich würde sagen, es ist ja auch, wie Hamy ja auch die ganze Zeit sagt, es ist auch einem selbst so ein bisschen überlassen zu gucken,
also vielleicht denken ja ein paar, die kommen zurück in ihr Heimatland, vielleicht kommen sie ja auch nach Deutschland und finden ein tolles Leben oder so, oder kann ja alles sein. Also man kann sich ja, würde ich sagen, auch ein bisschen was ausdenken. Yeah, they asked, the last was just a comment that it's not only like a quite emotionally down moment at the end, but also it's really open, so perhaps they got into their home country back, or the other countries in Europe, and found a happy life there. And so these are all possibilities. Yeah, so for us the ending felt really not that happy, because he was in the middle of the dance and he did not get to finish his dance. I think Hamy's what he said was absolutely right. The dance somehow encapsulates the Ramin's resilience and heart and attitude, the way he actually completes the dance, even though it's time to go. And in that light, even though it's a tragedy, I'm happy to let Ramin go, because he will survive and he will keep his identity. So no sequel. Okay, so that's a definitive answer. Okay, ja. Hat gesagt, keine Fortsetzung, weil also im Film hat der Ramin ja zumindest so gut es ging diesen Tanz abgeschlossen. Dadurch hat er sein Ziel erreicht, und ja, der Drehbuchautor ist quasi für sich bereit, den Charakter gehen zu lassen, also den Ramin ziehen zu lassen. I would like to say how I saw the dance and why I agree with Antti, because when I saw what he was doing during the dance, he saw the officers that are coming to take him away. That was when he saw them. But after that, he didn't finish dance, and he never again looked at the officers. He looked at the girl, and he had his dance, and when he wanted and the dance finished, he left. And that is how I saw that what Antti said was very accurate. Ja. No sequel. Ja, also er sagt auch keine Fortsetzung, aber er hat noch hinzugefügt, also dass während Ramin noch getanzt hat, er hatte ja einmal so die Beamten gesehen, die ihn wegführen sollten, aber dann hat er nicht mehr dahin geguckt, und dann hat er nur seine Tanzpartnerin angeguckt und hat seinen Tanz dann zu Ende geführt und ist dann weggegangen. Also er hat wirklich für sich selber entschieden, was er dann in dem Tanz noch macht und so. Das war's mit den Fragen. Habt ihr noch irgendwie Fragen? Okay. Nee, also das So, yeah, these were the questions that Anna Luz and Moritz had prepared for you. But this would be your chance to ask your question to the Lukas audience. If you would like to tell them something or give them something on their road after they have seen your film. Before that, because I saw that we had a great discussion about the ending, and I think it was a very clever way to watch the film and how people see it. So I would like to know how Aran, or how Aran translates his point of view about what happened and how he saw that situation. And then I would love to talk more about the film. And so I kind of saw it as like when they came to like get Ramin like he finished his dance, and after that he didn't like look back to the girl, so he knew that that was like behind, that we were moving forward now. And I kind of agree with
what you said about the ending, and yeah. Ah, okay. Der Regisseur wollte noch mal kurz dem Hauptdarsteller das Wort geben, wie er das dann gefunden hat und so. Und er hat das ähnlich gesehen. Also er kann sich noch daran erinnern, wie er das gespielt hat, dass er dann, als er weggegangen ist von dem Tanz, auch nicht mehr zu den Mädchen zurückgeguckt hat, weil er gemerkt hat, okay, das ist jetzt abgeschlossen und so. Und ja. Er kann es nicht besser machen, wenn er jetzt noch irgendwas... Genau. So for Aran, it was a really good idea from you, Hamy, just to add that. Yeah, for you, Aran, it really, did you feel like the role of Ramin had reached the goal and could not do anything better in that situation? So he had to go, and he had to go completely. Did it feel like this for you? I don't think he had any other choice than go in that situation. Yeah. So that was really final, like that's it. Yeah. Okay, thank you. Ich hätte noch eine Frage Ja. an Aran. How old are you? Yes, 12. Yes. I'm 13 at the moment. I'm turning 14 next month. Thank you. Ja. Okay, habt ihr noch Fragen? Sonst, dass wir... Okay, that was a really good idea from you, Hamy. So maybe now it's your call to the Lucas audience, or for everybody of you, really. You can all give out your message to our audiences. I would like to know, maybe because we all watch films differently and we see it in a different way, I would like to know that was there something that was hard to understand in the film? Das ist jetzt eine Frage an das Lukas-Publikum. Also ja, gab es was schwer zu Verstehendes in dem Film? Would you like us to answer, or Anna-Luz and Moritz? Well, I would love to know what they have in mind, but if it's for the audience, then it's for the audience as well. Okay, ja, dann würde ich sagen, lassen wir das einfach so ein bisschen offen für das Publikum. Ja. Yeah, thank you so much. Okay, so if Antti and Aran, this is your chance for final remarks. Well, I would like to say that it's really delightful that the journey of Mehdipur family goes on the big screen and in Lucas Film Festival, and especially for the younger audience. I personally am thankful to be here, and thank you, and yeah. Okay, yeah, we thank you for taking your time, Hamy Ramezan, Antti Rautava, and Aran Keshvari for taking your time. We really enjoyed watching your film any day now, and I'm sure the Lucas audience is also doing that. Good luck for your future projects is yeah, something we want to wish you, and yeah, stay safe. And Bye. And Thank so you. much. for coming. Bye. Bye. And okay, Bye. so euch an den Bildschirmen, vielen Dank fürs Einschalten. Für euch gibt es jetzt auch nur noch eins zu tun, solange das Festival läuft. Schaut euch noch weiter im Lukas-Programm um. Da gibt es sicherlich noch jede Menge Interessantes und Spannendes für euch und eure Schulklasse zu entdecken. Das Festival findet vom 30. September bis zum 7. Oktober in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach statt. Und am 8. und 10. Oktober zeigen wir die Wettbewerbsgewinnerfilme im Kino des DFF in Frankfurt. Ja, Anna-Luz und Moritz, danke, dass ihr dabei wart, uns unterstützt habt. Und ja, das war's schon. Bis dann. Tschüss. Tschüss.